Hello my guys, my people, how are you doing? Mko aje, mko vipi? East Africa Mashariki kila mahali wanasema the plug show ndio imefika sasa hivi. Na hapa siku ya leo niko na host, co-host wangu wengine ngori tena sana. Niko na Karo hapa, niko na Esther, tutakuwa na wao. Esther, salimia watu. Acha nisalimia watu. Niaje wasem kwa hapo mtaani, mnatuachia wapi? Mtuambie. Kama unatuachia kwa TV, unatuachia ukiwa mtaa gani, unatuachia kwa match. Kumbuka SMS line yetu ni 22914. Tuambie unatuachia wapi, tuambie uko mtaa gani, to big up hiyo mtaa yenyu. And sasa kuambia wiki yangu imekuwa fiti, God amekuwa na mimi every day nimekuwa nikiamka salama, niko mzima na shukuru God. Karo, sijui pande yako. Kabisa manze, pia mimi nashukuru tu sana, nashukuru God kwanza. Wiki imekuwa poa, hope pia yenu imekuwa poa watazamaji wetu. I hope wiki yenu inaendelea poa ama aje. So leo ni ile siku, leo tuko na topic nyingine moto. Hii ni ndani ya plug show manze. Plug show ni ile time na ile day manze, tunakuleteanga mnachangamka tukiwa pale nyumbani. So usisahau tuko live kwa YouTube, Facebook, mtupatie feedback, mtuongeleshe manze, mtubongeshe, alafu tutasoma feedback zenyu ama aje Aliki. Iko fiti kabisa Karo. Alafu leo nasikia tu nice tu sana. Kwa sababu leo pia tutakuwa na topic ingine ngori sana. Alafu kabisa. Leo tunafanya vitu in a different way. In a different style. In a different style. So mtazamaji wetu, wewe ukiwa mtaani, mahali popote huko, sununua dikani bundles za 10 bob. Za only 10 bob. 10 bob for the plug show only. Vile Esther amewambia SMS line yetu ni 22914. Ukikuja tena upande wa Facebook, yani utatupata tuko live. Facebook pia utapata poster hapo. Enda hapo, comment, tuambie unatuwatch ukiwa wapi, unatusikiza ukiwa wapi. Na leo Karo, juu nika tumesahau, najua si tunaanzanga show na maombi. Karo, tufungulie show na maombi. Acheni tuombe. Kwa hapo hivyo nyumbani uko na kofia, vua kofia yako, tuombe ili tushukuru God pamoja. Acha tuombe. Mfalme wa falme, Jehova Shama, tumekuja mbele zako mchana wa leo. Twalinua jina lako, twalimidi jina lako, tunasema una nguvu na una uwezo. Asante maana umetufanya mabaki yako, upokea sifa zote, utukufu wote ni wako mfalme. Twakabidhi mtazamaji wetu mikononi mwako, hata tunapoanza show ya siku ya leo tumeiweka mikononi mwako. Tumeomba ukue pamoja nasi, uanze pamoja nasi mfalme wa ajabu, na zaidi ya yote mwisho wa kila kitu tutakurudishia sifa zote, heshima na utukufu wote ni wako. Tunapoendelea Jehova, wacha wema wako ukatutosha, wacha rehema zako na kibali chako kikawa juu yetu. Na ni katika jina lako safi uliye mwana na mkombozi wa maisha yetu tumeomba na hata kuamini. Amen. Just tumeombewa na Karo. Yes. Word of the day. Lazima sisi kama the plug show tukupatie neno la siku, yani memory verse of the day. Yani sato yako kianzia leo ume relax tu kejani. Unajua leo sato wasee huko tu ume relax tu mtaani. Wengine waendangi job, inakonga off day wasee wengi by the way. Na ndio maana every sato tunakuletea the plug show. Tunawa plug in ndani ya Mwangaza TV. Esther, tupeleke na word of the day. So word of the day yetu inatoka in the book of Matthew 11 chapter 28, and it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Weary inamaanisha umedhoofika. Azini kama uko na stress hivi ama uko na kitu kana kukula kichwa. Come to me. Yes. All those who are weary and burdened. Yes. And I will give you rest. I will give you the word of God. Ni Mungu anasema hivyo. Si binadamu anasema. Si mimi. Word of the day. Rudia tena, iko kwa book of Matthew 11 chapter 28. And the God says, not Esther says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Inasema, ukisikia uko na tatizo, any day, any time, Mungu hata ikuachilia, atakupatia freedom. Kupumzika. Kwa mizigo yote. Mizigo yote iko nayo. Utapumzika. Ukifika tu hivi kwa God. Saja, utakupumzisha. Amen. Hiyo ndio word of the day siku ya leo. Na before tuende kwa, najua leo tuko na segment mingi. Acha tutajie msikilizaji, mtazamaji mpendo. Akae rada. Leo tuko na kitu inaitwa Talanta Edition. Yes. Talanta Edition. Boy wetu Manu ako rada mbaya. Tuko na ingine inaitwa Street Quiz. Ingine ni gani? Fun Fun time
moment itakuwa. So usikae mbali, but saizi tunataka kuingia kwa topic Of the day. Kabisa Karo, kabisa. introduce topic of the day. Manze, leo topic ni ile moto, ni ile fire. kabisa, ndio hiyo. Mtazamaji wetu, leo tunaongelea depression. How to deal with depression. Hebu tuambie ukiwa hapo hivyo home, tuandikie text, tuambie how do you deal with depression. Unajua wakati mob tupata msee amekuwa depressed, uko depressed, maybe Esther, unacheki uko depressed juu maybe ya kazi, maybe juu ya pressure, pia pressure, unajua stress hapa hivi. So leo tunaongelea kuhusu depression. Tunaongelea how to deal with depression kabisa. So wewe ukiwa hapo hivyo home, tuambie venye una dealing na depression, alafu tuta communicate na nyinyi ndio tuone ama je Aleki. Ndio tuone vile una deal na depression. Kabisa. Acha ni kushow Karo na Esther. Depression ni kitu imekuwa ikipata most of our youths sana sana. Hata by the way ati ni watu wakubwa pekee wako na nini. Come to the age of kwanzia kama tuseme 17 hata 16 to 35 ama 40 ndio sana sana wamekutana na ugonjwa. Na by the way depression unajua ni ugonjwa by the way. Sasa leo tuko hapa sisi kama mayouth. Unajua kwanza sana sana maboy hawapendi kuongea. Kweli. Wanapenda wanasemanga ni kujikaza. Na ile kunyamaza ndio inalea hiyo ugonjwa. Kweli. Na niulize kabla tuende kwa hiyo nani wanaafektiwa. I would like to ask kwanza to define what is depression. Kuna mtu ako pale mtaani anaweza kuwa nadhani yako na depression na hana. Ama kuna mtu anaweza kuwa anapitia vitu zingine anaona labda hii kitu ya kupita. But ujui hii kitu inaenda ikigrow. Inaenda ikigrow. So Karo, utatuambia depression ni nini? So mi kulingana na mimi depression ni time unapatwa na stress. Tuseme unajua depression unaweza sema kama venye umesema. Ni ukweli unaweza sema huna but hiyo kitu inakukula ndani, you know. Unasema so for example unasema sina depression but deep inside najua kuna mambo inanisumbua. Definitely unapata maybe nimeanza kuumwa kichwa, naanza kupata tugonjwa twingine. Unajua ina leading kwa mambo mingi sana. Unapata msee, unapata msee maybe kuna vitu anafanya hakuwa anafanya hapo before, right? Yeah, sure. So mi depression ni time unafanya umepatwa na stress. Uko stressed off. Hujui ni nini mzuri, like kila kitu unaona tu uko hapo. Hauwezi jua what's wrong with you. Ama aje Esther. True. And unacheki ukikam kwa youth sana sana. Mainly kitu inafanya sana sana unapata kama maboy unapata kuna kitu moja inaitangwa kama kuna rejection. Unajua rejection? Unapata mimi nimeenda kwa mabeshte wangu, unapata kina Mark, kina Antikua, Ima nimeenda kwao but hakuna ile kukubalika na mabeshte. Nikienda hivi wananitoka. Unacheki unapata maybe wamepanga form zao, unachua peke yako. So ile ukibaki lonely unaanza kushindwa rada ni gani. Sasa ile hakuna kukubalika na mabeshte. So unashindwa rada ni gani. Unajua ukishindwa rada ni gani, kitu kingine utaanza kujibeba ndogo. Ukweli. Utajibeba ndogo weka kamorio. Unapata huu ni bro, Mark ni bro, Ima ni bro, ama mwingine ni bro. But the moment unaapia kwao, wanaenda wanakutoka. Wakisha kutoka wanaenda tena wanapatana tena. Wewe ukiingia hapo wanaenda wana disperse. Wanatoka. So una get ukienda hata si hivyo pekee unapata hiyo spirit seme of rejection ikikufuata pia inaleta hii ugonjwa yenye inaitwa depression. Utakuwa zile za kwani radangu na mangu yuko gani? Kwani nini? Alafu ni ile time so unakataliwa na wewe pia unajikataa. Si ndio? Unapata sasa wewe ukiwa kama boy unajikataa, unakuwa na kitu inaitwa low self esteem. Sure. Una get So pia mimi naweza unaona penye unasema mambo na rejection, hiyo ni ukweli. Unapata maybe tuseme kuna maform mamorio wako wanaenda. So unatengwa kando. So ukitengwa pia wewe mwenyewe kama uko ile msee ajikubali, unajua maybe unakataliwa unajikataa. Pia unaanza kujikataa, unaona manze kuna venye kama mimi hawa wanikubali mbona nijikubali. Unapata umeanza depression imeanza kukushika pole pole. Alafu tukiangalia unajikataa. Ama pia unapata maybe unajua siku hizi kwa nyumba kuna kuanga na conflict sana kwa wazazi. Unapata si kama youth ama wewe pale uko hivyo hapo hivyo home unapata maybe kuna quarrels na wazazi. Pia hii kuna venye inaweza shika
wasema yu tunapata uko na depression pale hivyo home wazazi wako na conflict si ndio unapata hawaelewani sasa juu wewe ni mtoi unaanza kuona manze venye buda na madhe wanapelekana kuna venye pia mimi haikubambi si ndio so unaanza kupata manze umeanza kuwa na stress hujui ni wapi hujui nani alafu unajua huwezi anguka side uanguke ya madhe huwezi choose wote ni wako so unaona so mimi nasema manze hata conflict uko home inaweza leta depression very easy si ndio juu unapata hii kitu inakuaffect pia wewe msee inakuaffect mbaya na niki-add up kwa rejection ya Aliki unajua rejection pia it's not all about at friends pekee kuna rejection ya ushaitafuta job uko na qualifications zote hadi ndo hii video unaoneshana unafanyanga hivi unaona una hivi boss anakuambia unaanza job kesho ukifika unaambiwa tulichange mind ama unaambiwa chance ilienda ama tunasema hiyo chance tuliona haifai so tukaitoa unashindwa imagine wewe umefika hapo umeambiwa hiyo unashindwa hivyo unatoka hapo tu unashindwa jana vitu zilikuwa zinaenda poa kuliendaje tena alafu tena kuna hii situation ya health unacheki kusema tu ukweli kuna magonjwa zingine za kujitafutia zingine unazaliwa nazo okay kuna watu wanaweza kuwa na HIV ya kuzaliwa ujui unauliza una grow up na unauliza Mungu mbona mimi alafu kuna kitu nililani nikiwa high school you're not supposed to ask God why me sure unaambianga Mungu you had a reason why you choose me na kuchagua ule mwingine juu ulijua mimi I can bear with this but then kuna kitu inaitwa dealing with stigma kuna watu hawajui kudeal na hiyo stigma you never put yourself to that situation ulijipata tu hapo so alafu kuna watu wenye inafika state wanaona sinishagonjeka the only thing nazafanya wanamwati wakienda kwa drugs ati wataweza kuescape not knowing ukienda kwa drugs una worsen situation the moment unaenda kwa drugs unajidunga hizo vitu unakuwa unadhoofika unapata sasa hizo ni shida ngapi mbili zimekuja ngapi mara mbili au umetoroka hii unadhani hii side ni kuzuri only to find unagonjeka mara mbili na kutoka kwa drugs si rahisi you need to like unaenda rehab sasa niambie utaenda rehab ya kudeal na stigma ama utaenda rehab ya drugs situation ni ile health uko unhealthy na bado uko unhealthy situation zinakuwa mingi unapata sasa sasa unashindwa sasa nafaa nifanye nini lakini leave alone kusema hizi vitu zote tunatukua hapa bado kusema the way unaweza overcome hizi vitu ama how to deal with this way so I would like as in kama uko na hii ugonjwa hata tuseme it was not your choice hata hakuna kuna ile church naendanga pasi alituambia hakuna mtu aliandika application letter alikia huko andika application letter uzaliwe kweli kama ningekuwa naulizwa nitazaliwa wapi mimi singekuwa hapa ningekuwa Mayolo na nywele inafika huku sasa kama mtu angekuwa anaulizwa nani angeuliza kuzaliwa na ugonjwa hakuna so mimi naweza sema tu mwenye tu alikuleta is the only person you can turn to you can turn to hata by the hiyo verse inapelekana na exactly Mungu amesema ukisikia wewe uko chini usikie hauwezi ongea na mtu so nikienda kidogo before to the street quiz juu pia tulienda street quiz na tukapata yenyewe wase wanadai depression inasumbua sana boy child juu ya kutoongea boy child aongei maboy waongea anajiekea so how to deal with it talk tafuta hawezi kosa a friend mwenye unaamini kuna hii saying inasema a problem shared is a problem half solved nice one sasa mimi kitu nasema huwezi kosa right man hata wewe uko na right woman ama right lady mwenye unaweza hata tuko na wazazi hata pia uko na unambongesha tu if si wazazi unabonga tu at least unajua ukibonga pia inatoka then kitu kingine usikue idol kama unajua unaweza cheza futa tafuta ground tu iko hapo tu karibu join team ya home kama unaweza cheza bake chochote tu unaweza cheza ama utafute mtoto wa neighbor lawn tennis ama unaweza jog unaweza fanya mazoezi fanya hizo vitu unaona hii kushinda hii kushinda umekaa hivi ndio bado
Unafikiria inawase? Kuwaza Unashinda? sana ama Kuwaza- unaenda kuwaza unalala, unajua sana, hata huwezi lala juu utalala, unajigeuza unakumbuka sina kazi, sijui sina pesa, Ndio hiyo. depression inaanza kukukula Basi. pole pole. The more unaenda ukiwaza, the more unaenda unasema acha niende nikalale. Hiyo nayo unapata umewasen. Everyone is unique. Na wewe ukiwa pale hivyo nyumbani jua uko unique. Usikue stressed up. Sawa, acha tuende tusikie wase wanasemaje kwa street. Tuende Tulikuwa nao street. street. Hey, niaze wase, welcome so much. This is a plug show. Nakumbuka kama kawa kama dawa tunaendanga street, na hapa niko katika street. Unataka kuja ni mtaa gani? Niambie sasa unataka nikuje mtaa yangu. Niambie. SMS line yetu ni 22914. Kumbuka tutakuwa live pale YouTube na FB. And on the topic of the day, we are dealing with mental health, depression, stress, hizo zote, name them. Swali letu leo tunauliza hivi, kati ya madem na majamaa ni gender gani inakuwa affected sana na depression? Kumbuka SMS line yetu ni 22914. Tuambie. Asante. Mambo? Poa. Poa sana. Poa. Poa sana. Sawa. Poa sana. Poa sana. Poa sana. Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Amba. Naitwa Stella. Mimi naitwa Kentorina. Naitwa Jimmy. Mimi naitwa Patrick. Naitwa Felix Mwangaza. Hadija Daima. Naitwa Ndirito. Sandra Njau. Niko na swali tu moja kwako Patrick. Wanaume na wanawake, sisi wote tunapitia stress. Kati ya wanaume na wanawake, wewe unaona nani anapitia stress sana? Mimi naona ni mwanamke. Kwa nini? Kwa nini? Wanawake ni hata Biblia inatuambia ni vyombo dhaifu. Mwanaume huwa anavumilia kuliko mwanamke. Mwanamke akikuwa na stress zaidi huwa anaonesha hiyo stress haraka kuliko mwanaume. Okay, unajua kila mtu kuna venye ameumbwa na kuna venye kila mtu handle stress zake. Unaona, kuna mtu hunyamazia vitu zake na kuna mtu huongea. Unaweza pata kwa mwanaume, kuna mwanaume hunyamaza na kuna mwanaume huongea. Kuna mwanamke hunyamaza juu ya kuavoid ile shame, na kuna mwingine huona akiongea ataweza kutoa ile kitu amefungia ndani. Yeah. Alafu ushai overcome kitu kama hiyo? Mi nimego through stress sana for the last 4 years. Nimekuwa na issues kwa relationship, nimeface rejection to a point. Kuna time I used to feel kuona ni commit suicide. Alafu kuna mtu alikam through venye niliongea, wakaanza kuni-encourage, nikaanza kuji-accept, na nikaona ku-commit suicide haiwezi solve issues. The best way out ni kuface hiyo shida, si kuitorokea, unaona? Na hivyo tu, siku counseling atikwenda kunini, nilianza ku-accept niko kwa shida, na hii shida ni kwa muda kidogo, unaona? Na hiyo ndo jani yangu. Of course mimi na agenda yetu men tunakuwa affected kwa sababu 90% ya majukumu inatuangalia as the head. So hata tukiangalia statistic unapata 90% ya watu wanajiua ni men. Maboy. Mbona? Kwa sababu napata maboys wengi kuna wenye wana fall in love, wana take it serious. Alafu napata madem, kuna venye wana challenge. Madem pia wanataka watu wako na pesa, unaona? Hakuna boy anaweza fall in love na dem ampende, yani mapenzi tu, lakini si pesa, unaona? So unapata kwa heartbroken, unapata na commit suicide. Oh, so unaona sana ni maboy juu madem ni kama hawayuko serious. So sana kwako ni relationship. Si relationship peke yake. Sometimes unapata kuna family issues, unapata kuna madispute wameshindwa kusettle, na unapata alafu unajua kuna wasee waongeangi, unaona? So azini mtu anaogopa akiongea anaweza mjudge vibaya, unaona? So ananyamazia hadi anaamua kujimaliza hivyo. Maboy hawajui kufungua roho. Kabisa. So ambia watu huko nje kuhusu depression na Kenya wanaweza fanya kuzuia. Depression, kitu tunaweza fanya tu kuzuia depression ni wakati una feel uko depressed ama uko stressed,
is high time unastahili come out. Unajua ni kama shell, wakati mtu uko na depression ni kama uko in a shell. So you're supposed to come out of that shell, uongee na watu kitu inakubother. So like a problem shared is a problem half solved kulingana na wewe. Maboi ndio wamekuwa affected sana. Kwa nini? Kwa sababu unajua maboi kuna venye unajua madem kuna venye wako privileged, wako na many opportunities. Like unachekia hadi maboi Kenya wana suffer the most ni mambo na relationships. Unapata anataka dem lakini dem haiko isa yake. So unachekia anaingia into depression. Lakini sa madem at least wako na watu wanaweza ongea, wanaweza waambia nini. Lakini maboi ni ngumu sana upate msee speak up shida yake. So itakuwa inakufa tu ndani yake, unaona? So mimi naona maboi ndio wako affected sana. Wanaume mbona? Okay, kwa sababu wanaume wengi huwa hawapendi kufunguka kuhusu matatizo yao. They prefer keeping it to themselves. They consider opening up a weakness. Mimi nafikiria ni maboi. Alafu juu maboi wananyamaza lakini watasema. So most of the boys huku nje wanajificha nayo na drugs. Yeah, so akishashindwa kuongea anaingia kwa drugs. Na akiingia kwa drugs ina affect more. I think ni males. Males kwa nini? I think because of the culture to make that a man who speaks out or admit a struggle is considered a weak person, of which it's not. So yeah, I think it's men because if you speak out or say you are suffering from depression, una considered to be a weak being. Na nikuulize Amba, sasa ukiza win lottery tu 5 million, kitu ya kwanza unaweza fanya ni nini? Kitu ya kwanza Bishop wangu anaona. So kitu ya kwanza ni unakumbuka God kwanza. Hiyo ni unatoa 10% of it. And then the rest unaangalia life yako vile utaika into a stable life na wale watu they are depending on you. Kabisa. Kitu ya kwanza naweza fanya. Kitu ya kwanza natoa 10%. Kitu ya pili, mimi nimelelewa na shosho na guka. Anawajengea kanyumba hapo. Hiyo ingine siwezi sema. Sasa ni kuangalia mbele. Ufanye ile kazi ambayo itakusukuma hadi ule mtoto mwenye ulizaa pia mtoto wake ajue babangu alikuanga amefaulu. Mimi naweza nitatoa fungu la 10 alafu hiyo ingine naweza fikiria Kenya naweza jisaidia nayo kimaisha. Alafu nikuulize hivi, saizi ukipita tu hii road ya Roysambu mtu akupiga mita 5 million. Kitu ya kwanza kufanya ni nini? Ndachizi. So nataka uombe wave, salimia mabeshte zako, maparo. Mimi nasalimia my mom Sophia, my sister Joan, my girl Jade, na mabro zangu na marafiki wangu na support muziki yangu. By the way, I'm a musician. Yeah. Also nadai kusalimia Kerunge na Teddy kutoka pale Kiamombi na pia my mom from hapo hivyo Kiamombi and watch the plug show. Nataka kusalimia bro Mef pale home, arifu yangu anaitwa Kanambo, Jimina Aleki, wasalimike sana. This is the plug show, Mwangaza TV. Sasa naweza salimia Kezia. Niko na beshte anaitwa Masi mwenye alikam through kwangu. Kuna mwingine anaitwa Naomi na bro na Kuzo. Bas, nimesikia wase pale hivyo street venye wamesema manzo. Umesikia boy child ndio aongeangi. Halaki umesikia hiyo? Nimesikia boy child. Boy child, mwacha kujiekea mambo kwa roho. Muongee. Ni vizuri kuongea by the way. Unajua the more you talk, the more unakuwa healed. Na kujikubali pia ni muhimu. Ama namna gani? Hiyo ni muhimu by the way. Hadi watu wa street wamesema ni maboy. Unaona? Mimi sipingi yenyewe maboy. Tuanze kuchangamka. Tuanze kuchangamka, ama aje. Kabisa. Hebu tusikie vile wase wanasema kwa mtandao huko hivi. Chatusikie. Mimi niko side ya Facebook naona Sherry Ndwati anasema hold on to this hope.
you can get better from depression. Depression is curable. Thank you sana Sherry Ndwati. Edu Amweki anasema one of the best situation all over the country is listening out Amweki my hood. Asante sana Edu Amweki. Naona Karis babake Chris anasema Ngong Rescos tuned. Mwirigi wa Kimiti anasema Makoyo Mutithi well represented. Asante sana. Kuna huyu mwingine anaitwa Nyehia Wamboi anasemaje show ni moto sana. Edu Amweki tena anasema Katambe kutamba au Tamweki, yani huyo anapenda Mweki hiyo design. Huyu mwingine ni Murigi wa Kimiti anasema pamoja sana Mutithi yako well represented. Mwingine ni Charles Ireri wa Shamata anasema pamoja sana. Charles Ireri wa Shamata tena ananiambia watching from Shamata, Nyandarua County. Asante sana Charles Ireri wa Shamata. Alex wa Jamii Pishori anasema ako in. Emmanuel Mosao, yani Mosao akiwa Kadhonzweni anasema ako ndani kabisa. Kuna Mkorogo wa John wa Element 8 anasema present sana. Kuna Bedi Ashley anasema in. Judhufu Gatugi Msafi anasema show iko top. Westlands Taxi Drivers Business Community na Jambini Stima Sacco, Jambini Bodaboda Riders well represented. Grace Karaoke anasema tuned in. Kuna mwingine anaitwa John Kinyozi Masto anasema yani yako in. Kuna Justin Spokesman anasema tuned in. Upande wako Karo? Haya, tuende na Mwana Murigi wa Kimiti anasema watching from Makoyo Mudhithi well presented. Asante sana. Na Mwana Geoffrey Gadhiru anasema mix iko poa na DJ Salvi. Asante. Na Mwana tena Murigi asante. Sierra Masi anasema big up favorite DJ. Asante sana. Na Mwana Murigi wa Kimiti tena Daniel Erot anasema Aleki gotea DJ sana ali ajulikane kama Herod nikiwa Embu Mudhariri. Asante sana wasewa Embu. Na muona tena mwingine anajiita Siaramasi anasema ako ndani. Retoshiko anasema Aleki Esther Karona DJ Salvi na wagotea sana. Asante tumesalimika. Na muona mwingine anajiita Justin Spokesman anasema ako ndani. Saromwas anasema watching. Retoshiko anasema to deal with depression you just need to take life easy na kutrust God in every situation. Asante sana Recho. Zorupa anasema kudeal with depression first lazima ukubali situation uko ndani na umwamini God atakam through. Asante sana Josh. Na muona mwingine anajiita Ephraim Wamaya anasema ako ndani sana. Titus Mashimbi anasema Kasa seasons present. Asante sana wasewa present. Nisome zingine tatu nimpatie Esther. Na muona Kimeroch Kabila anasema Gatondo South, Gakunyu always tuned. Asante sana. Sherindwati anasema the plug show is where I belong. Sibanduki ngo. Asante sana Sherindwati. Pande yako Esther wanasemaje? Upande wangu ni Facebook live. Sierra Masi anasema show iko lit ngori. Pastor Patrick Mukua anasema present Embu County, big up sana watu wa Embu County. Geoffrey Kadhiro anasema tune in hadi mwisho. Yeah, don't touch that dial. Murigi wa Kamiti anasema happy birthday to Magi happy birthday. Sierra Masi anasema tuned up. Pastor Patrick anasema present Embu County. Murigi wa Kamiti anasema watching. Sierra Masi anasema locked kabisa. Sierra Masi anasema the plug hatutoki. Sierra Masi anasema show iko fire. Shikonjuroge anasema niko tuned nikiwa Murera, big up sana watu wa Murera. Sherindwati anasema depression is like a war. You either win or die trying. For you to win, you make a long time commitment to win for your sake and for your loved ones. Thank you so much Sherry. Geoffrey Kadro anasema niko tuned kama kawa. Asante sana uzaituachilia. Recho Shiko anasema show iko lit. Geoffrey anasema show iko poa sana na mix iko juu sana. Big up sana DJ Salvi. Murigi wa Kimiti anasema tui hamwe mono hadi tamati. Makuyu Mutithi well represented. Murigi wa Kamati anasema bado ako Makuyu, big up sana watu wa Makuyu. Geoffrey anasema tusalimie DJ Salvi sana. Salvi pokea salamu. Shikonjoroge anasema show imeweza kama kawa. Rachel Owino anasema awesome show. Upande wako Aleki? Aya, upande wangu nataka kukumbusha watazamaji wetu tuko live on Facebook, tuko live on YouTube. Na nataka niguzie za YouTube kama 2-3 alafu tutakuwa tukienda kwa tuko na mental expert wetu atakuwa akiongea. Acha tu niguzie tu kama 2. Esishiko anasema watching the show from Kasa, anasema salimieni sana Karo Aleki na DJ Salvi. Jenny Kim anasemaje highs. Raul Njoroge anasema plugged in with Shiko na Joan. Asante sana Raul Njoroge. Jenny Kim wa Sam anasema ndani ya plug show kabisa. Twende kwa mental health expert. Hi,
My name is Cynthia, a mental health advocate, a men's mental health advocate. According to the topic that you guys discussed, which was mental health and the numbers that are rising in Kenya, we are here to have that conversation. September is Suicide Awareness Month, and we learn things or ways in which you can help someone or even reach out to them and prevent such cases. We have a distinction of sadness and depression, which is someone might be sad, and at times we call that sadness. It's called sadness in normal words. And when it goes to the extreme, that is when we call it depression. And according to the numbers that we have, which were released by the DCI, that means that they were 438, and most of the cases were male. So our men are dying by suicide in a higher rate. So we are encouraging men to talk. I have co-founded an organization called Men's Hub. Men's Hub deals with men and their mental health, and encouraging them to be in communities and spaces where they are able to talk about them. It's for men, by men, with men. And my fellow co-founders are also men, and including one woman. So we are 2 girls and 2 boys that have founded that organization. Well, with mental health and the youth in Kenya, the higher number is because of lack of funds or financial stress, considering that when COVID came, people lost their jobs, and other people didn't know how to move past that because it's a new occurrence. We find it difficult to move in front, or we find it feeling a type of way when we are exposed to stress. And that means that we are easily agitated, angry, and all those are emotions. So when you describe a bad emotion in brackets, it's just an emotion. So every emotion is an emotion. Feel happiness when it comes and feel sadness when it comes. So embrace every emotion that comes and even nurture it and stay in it. Give it airtime. We have been losing people either by suicide, people are dying by suicide, or even other causes like COVID, and that means that grief is in the air. So how do we deal with grief, and how do you support people that even are going through hard times is one, by talking to them. Ask them, how can I best support you? How can I best help you? Or when you're in the supermarket, ask them, hi, I'm at the supermarket. Will you like me to get you this and this and this? Or if you get a job opening and someone is financially stressed, link them up, hold them accountable to, ask them, did you write your CV? Did you edit it out? Did you share it with someone? Or even help them apply for the job, technically go to their home or apply it with them, and that helps a lot. Relationships. We live in a world where we are a community. That means we are social beings. So when you're encountered with losing a loved one, or even losing a loved one, or in grief in terms of you've lost your partner, they have died, or they have left you, that's a grief process, and a grief process healing is not linear. It's not a straight line where I am healing today 10%, tomorrow 20, and one day I'll be 100 straight. Today you'll be 20, the other day you'll be 10, the other day you'll be 90, and that means you're healing. It doesn't have a problem. Today you might be thinking about your partner, tomorrow you won't be. Don't crucify yourself because you're either feeling happy or sad. In terms of relationships and the youth, when you're getting into a relationship, I hope you remember that it's your own story, and there are 2 outcomes. You either go on with the person, or you'll mtaachana too. Like, it's not the mtaachana, mnaachana literally. Be present, make memories, and ensure that you have conversations. Talk about things that hurt you or make you happy. Tell your partner how to best love you. We have things like love languages. You can ask them, you can look at them, you can even, if you're comparing, I hope you compare healthily. When we live in an era where it's social media based, where you will go, mnaona couple goals, so uko tu hapo nasema I want that, I want that, I want that. That is their own story, and we never know things that we're manifesting on social media. Social media can give you that high, and it's okay because no one really wants their problems out here. So when you're comparing your relationship, I hope you're comparing it for healthy reasons, for where you are righting or wronging things. Have like a list or a day where you and your partner come together and talk about things that have made you happy, have made you sad.
Talk about conversations around your mental health, around your healing, if you're healing through something or you're going through something. Talk about what they do best and you enjoy them. Affirm them. Remind them you care and they care. We are people that are socialized, like we live in a community, Mali. I will need you today and you'll need me tomorrow, but that doesn't mean if someone is violating you or you're going through GBV, and GBV is a large spectrum, ni very large, see ati ni physical peke yake. We have financial, we have physical, we even have emotional and mental. Yenye hatuongelangi sana ni emotional na mental, and it exists where people guilt trip or manipulate or will be sending out signals. Mbono ufanyangi hivi, or will wait for you to open up and be vulnerable, and then they use that against you. So be kind enough. If you've parted ways na mtu, whatever conversations that were held there, if they're not causing harm to anyone, keep them, like let them pass through. If you're the kind that unapatananga na mtu and then you guys after mmeachana you don't want any communication, it's okay. It's okay. People forgive each other, and forgiveness does not mean reconnection. But if you're the people that reconnect with boundaries, that's still okay. You can become a friend. Kuachana manishi, we are really enemies. But if you do not want a reconnection with the person, it's okay, and that makes sense. And for the healthy relationships that we never discuss really, it's you and how you view relationships. How do you love your partner? How do you talk to them? How do you even think about love? What does love mean to you? Or what actions, probably what words stand out for you in the process of loving someone? Is it what they do for you or what you do for them? Talk about it, have those conversations, probably even have a kafungua roho session. That is what I encourage a lot of people to do. Probably pick a day, both of you sit down like 10 to 20 minutes and talk about your relationship and where you're going or what can be changed. Have a review of that conversation. That really helps. And if it's a healthy relationship, talk about those happy moments, experiences, and memories, and do things that make you feel live and present in the relationship and make memories. And remember that we are a community that heals together. So if you're with someone, or look at the belief system that you have in terms of relationships, considering sahi, you will always meet someone mwenye atasema, hey, mimi, na kwanza this new trend that people are saying, mimi ni Taliban, I will not show love because mimi ni gangster, mimi. Tell your girlfriend you love them. That doesn't really make you less of a man. Tell your man you love them. That is not clowning. When you express your feeling, you are human. Every human, at the end of the day, mtu akilala, no one really wants to be Taliban enough not to receive love, because we exist in love, in kindness, in humanity. So even when mnatumia word Taliban, I hope you're not Talibaning extra ile yenye it's unhealthy. I hope it means I'm setting boundaries. I'm setting healthy boundaries. It does not mean I'm not receiving or accepting love. I'm not showing love. That is how you lose people. Love is effort, so I hope you're putting in effort. So if you're facing grief, I'm sending virtual hugs and love, because it's really not easy. And I won't tell you, Leo, it's going to be okay, and then that ends there. It's good to share the awareness. It's good to share the words, because sometimes what we know how to say is, these words are, it will be okay, and sometimes it's really not really okay, and you're valid for feeling that. So ask people how to best support you. Tell them, this is the way I want to be loved, or this is the way I want to be supported at this time when I'm grieving. I hope during COVID, a lot of people are dying, and some are, most of the cases saini, either dying by suicide or even just dying from accidents, and people are losing people, and it's a sad wave that exists in us. So when you're going through grief and your parent has died, I hope that you understand you're not really alone. No one fights alone, and death is an occurrence, and it's a new journey. It's a journey where today you'll be okay, you won't be having any problems. Tomorrow you'll see a utaona tu kalamu inapita hapo, ukumbuke, oh, dad by the alinipatianga kalamu, and it's not even there maiko, but it's not even about the pen, it's about you feeling and having those emotions. Find someone you can talk to a friend, talk to a safe space, talk to a specialist, or
someone that you trust, it's good to vocalize how you feel. And if you are able to find a grief therapist, huyo ni mse mwenye ako well trained in grief matters, they'll hold your hand. But remember that grief is normal. Grief is something that happens day in, day out, and it's a new journey that is not linear. Leo hautakuwa ati, it's not 10, 20, 30, 40, 50, 60 to 100. It's 10, 70, 60, 100. It's happy, sad, remembering, forgetting. And now it's a new journey where you will hear people talk about the parent that you've lost. My mom did this, my father did this, and they don't exist there. I hope you get the grace to go through those conversations and those memories. And if you can't, you can step aside when people are having such conversations, or you can have those conversations where you tell them, hi, I'm not comfortable when we're talking about such conversations because this is how I feel. Put an emotion there. Vocalize how you feel. And people out to respect what you will put out there. Like, I'm not comfortable when we talk about my father because, and put how you're feeling, or I am not, put the feeling, like in a, frame it well and vocalize it and talk about it. Ongea na rafiki yako mwambie, sibambikangi tukishinda tukiongelelea wazazi because it triggers me or it makes me a certain type of way. And for things, now things won't be normal, I will tell you. Things are now different. That doesn't mean it's abnormal. It's a new world now where you have to move on, but those people still exist in your presence. It's just love that still goes on, but a new love that you won't see them again, but they're still there in your presence. There are things that remind you of them, and occurrences, memories, places. Embrace them. If you feel like wearing that cloth will be happy, and in this time ndio unapatanga you're losing friends because sometimes you feel like hawakushikili vile unataka kushikiliwa, hawakupati ile support unataka. And now life has, they go back to their lives. You will stay home, ama walikuwa hapo kwa matanga or that whole week, and then the other week they're not there. They went back to their lives. Is because sometimes you really have to go back. Now it's you either reaching out to them or them, you reaching out to a friend who has lost a parent and ensuring that you reassure them. And then zile promise watu keep up, like the first weeks of people losing their parents, I hope you keep them even now. You'll go back, tell those people what they really needed to hear, or even call them sometimes, hang out with them, invite them for their for your family gatherings or spaces where they get to experience a father figure or a mother figure which does not replace their parent, but they're still feeling like they're in a community. And share love. Above all, be kind and embrace humanity, because we are in a community, and I said we heal and learn and unlearn. We heal, we learn and learn and relearn in a community. And that was a really nice conversation, and I enjoy seeing youths out in the streets and talking about mental health. It's a timely conversation, and I hope haitakuwa trend. We're not only talking about it when it's being talked about and then it ends there. It's a day-to-day conversation, and learn and relearn. Kwanza September, take time to learn about suicide prevention, and October is World International Mental Health Awareness Month, and 10th is the day. So be involved, share, support. If you want to talk to me, find me on Twitter and on Instagram at Mutsi _ which is MUTCY _ or Men's Hub _ 016, which is a foundation that I have co-founded. Thank you for having these conversations. Remember that mental health is your responsibility, is a personal responsibility, and also it's a community responsibility. So what are you doing to invest in mental health? Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4?
Usitafute tena kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu hapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki main stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Kwa majina ni Richman Kamwere. Ukitaka sikiza tune Nyawa Mwadhani, chukua simu yako, andika message, sikiza capital letter 5815446, ama chukua simu yako, dial 0725848523, then finya 111. Utapokea sikiza tune Nyawa Mwadhani. Mungu akubariki mtazamaji wa Mwangaza TV. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Kwa majina naitwa Jerry Karorida. Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina sikiza na capital letter, uspace, uandike 7186097, 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki.
Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote. Power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720 046 100 au 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Jewel Purified Drinking Water. Je, ungependa kunywa maji safi na yenye ladha msimu huu ambao kuna tahadhari za magonjwa tofauti? Jewel Purified Drinking Water ndio jibu lako. Maji ya Jewel yametengenezwa kwa kuzingatia kanuni zote za afya na sheria. Maji haya yamepitishwa kwa kupitia vipimo mbalimbali vikiwemo maabara ya KEBS, kupata vyeti vya kiafya ikiwemo cheti cha KEBS, KRA stamp, hata safety and hygiene. Jewel Purified Drinking Water yana madini ambayo ni muhimu kwa afya ya mwanadamu. Hali kadhalika, maji haya yametengenezwa kwa kuzingatia usafi wa hali ya juu na ustadi kupitia teknolojia ya kisasa. Jewel Purified Drinking Water hupatikana kwa duka lolote karibu nawe. Pia tunafanya deliveries kwa sherehe mbalimbali zikiwemo sherehe za makampuni, harusi na zinginezo. Tuna vipimo tofauti kama vile nusu lita, lita 1, lita 1.5, lita 5, lita 10 na lita 20. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari hii 0110 000 241 au 0110 000 242. Jewel Purified Drinking Water, healthy and refreshing. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tune yako, Our God is Able, dial *811*5326621#. Kumbuka, Our God is Able. Barikiwa sana. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Okay, asanteni tena sana watazamaji wetu wa Mwangaza TV. Hapa ni The Plug Show, na vile naona wageni wetu ambao ni dancers hatari wako ndani ya nyumba. Lakini before Karo na Esther, umecheki hiyo ilikuwa topic moja safi tena sana. Umecheki wase wamecomment, comments zimejaa. Tulikuwa na mental health expert ameongea na nyinyi. So wewe mwenye uko hapo home, tuna hope kasi hatujakusaidia huo mental health expert amekusaidia. Si ni kweli Esther? So ningetaka tupitie comments za watu, then tutakuwa nao wageni wetu tu sahi. Sawa. So nianze Facebook live. Sierra Masi anasema ako in, anasema still locked in. Sarakamba Queen anasema ako in. Sarakamba Queen anasema Kitui County Kakeani well represented.
Thank you so much watu wa Kitui. Alafu Sara Kamba Queen anasema locked, Sara Kwamba Queen anasema ko tuned in. Geoffrey Kadhiro anasema Jedida Wangoi Steve, Touch Moigai, Touch Liz Jones. Okay. Geoffrey Kadhiro anasema niko ndani ya nyumba. Asante sana. Upande wako Alex? Upande wangu mimi naingia upande wa YouTube. YouTube. Zikiload tu hapa YouTube. YouTube naanzia na Sheri Ndwati. Sheri Ndwati anasema wagwan. Wale wa Mbogi ya Christ tuko rada mbaya. Asante sana Sheri Ndwati. Anasema tena, this show is where I belong. Sibanduki ngo. Mimo N anasema tuned in DJ big ups. Yani ana big up DJ Salvi. Mimo N anasema tena big ups to Aleki, Estana, Karo na DJ Salvi. SG anasema aje tuned in, big up DJ Salvi. SG ana big up DJ Sheri Ndwati anasema big up to my best Mbogi ever. Aleki, Esther, Karo, DJ Salvi, #Mbogi ya Christ. Anasema tena hold on to this hope. You can get better from depression. Depression is curable. Asante sana. AC Shiko anasema watching the show from Kasa. Asante sana AC Shiko anasema salimia Karo, Aleki na AC. Jenny Kim Wasama anasema highs. Hello too. Mwingine ni Raul Njoroge. Anasema Raul Njoroge anasemaje? Niko plugged in with Shiko na Joan. Asante sana Raul Njoroge. Anasema tena the show is always a blessing. Jenny Kim Wasama anasemaje? Ndani ya show kabisa. Na hapo ndio nafikisha YouTube. Upande wako Karo? Aya, wacha tuende na muona Murigi wa Kimiti anasema tuihamwe muno hadi tamati. Makoyo Mudhidhi well represented. Asante sana. Geoffrey Gatheru anasema show iko poa sana na mix iko juu sana. Asante. Recho Shiko anasema show iko fire. Thank you sana. Sheri Ndwati anasema depression is like a war. You either win or die trying. For you to win Anasema for you to win, you make a long time commitment to win for your sake and for your loved ones. Asante sana Sheri Ndwati. Na muona Sierra Masi anasema ako ndani sana. Pastor Patrick Mokua anasema present from Embu. Asante sana Pastor Mokua. Na muona Murigi wa Kimiti tena anasema ako ndani. Asante sana Sierra Masi anasema big up Aleki, Esther and Karo na DJ Salvi. Asante sana. Pande yako Esther? Pande wangu kuna Murigi wa Kamiti anasema present. Murigi wa Kamiti anasema pamoja sana Makuyu Mudhivi well represented. Big up sana watu wa Makuyu. Grace Karioke anasema tuned. Yudhufu Gatungi Msafi anasema show iko top. Westlands tax drivers business community. Asante sana watu wa Westlands. Alafu John Kiongeza anasema in. Sheri Ndwati anasema wagwan wale wa Mbogi ya Christ tuko rada mbaya. Haya, nikidhani tumepitia. Saizi ningetaka hivi, at least DJ Salvi asalimie watu wetu hivi, awaambie pia yetu korada. So unaona kila mtu anasema big up to DJ Salvi. Yeah. Big up to DJ Salvi kwa salamu. DJ Salvi nataka ubonge na wao. Then after hapo utupeleke kwa Talanta edition. So praise God. Amen. Anaitwa DJ Salvi, nimeokoka na mpenda Yesu. Tunashukuru Mungu for this Saturday kwa kutupe uhai. Na kwa for nyinyi mashabiki wote mmekuwa pamoja na Mwangaza the entire week. Tuna appreciate, we love you, we thank God for you. And so and happy birthday to mwenye akona birthday leo na coming week, happy birthday. And sasa wacha tuende kwa Talanta edition. God bless you.
Habari dadi. Salama sana. Kwa majina kamili tunakuita nani? Inaitwa Samuel Litaba. Ndio. Na mimi ndio president wa Kenya Rollball Federation. Ndio. Hebu tueleze kuhusu hii game. Nimeona ni game kali sana. Hebu tueleze about hii game. Hii game ilikuja Kenya 2010 na mwaka wa 2011 tukaenda World Cup ya kwanza. Na wakati huu tumecheza kwa World Cup karibu 5. Kenya wakati huu kwa wanawake ndio number 1 kwa dunia, gold medalist, alafu wanaume ni namba 2 kwa dunia. So ndio tunaendelea kujenga timu zetu kupitia kwa league. Wakicheza league wanaendelea wakiimprove game yao. Na wakati huu tuko na teams nyingi ambazo zinacheza league, karibu timu 20. Hii game uligundua lini yani? Hii game niligundua, nilikutana na founder wakati tulikuwa tumeenda michezo huko Kampala, Uganda. Ndio akatuelezea vile game inachezwa, tukaona inakaa game mzuri, kasema wacha tujaribu. Na hiyo mwaka wa 2010 tukaanza kidogo kidogo pale University of Nairobi, tukawa tukifanya training pale na pole pole tukaanza kupata watu wa kucheza. 2011 tukaenda World Cup, alafu kuanzia hapo tukasema tuwe na league, sababu bila league huwezi jenga team. So league ikaanza hapo baada ya 2012 na tukaendelea na league mpaka wakati huu. Mbona inaitwa roll ball? Naitwa roll ball because una roll, una move na magurudumu. Hii viatu vya magurudumu, skates. So una move na skates, alafu una bounce ball kama basket na kufunga kwa ball kama handball, kwa goal kama handball. So hiyo rolling ni hiyo kumove na skates ndio inaifanya itwe roll. The difference between handball na hii roll ball ni difference, kuna difference kadhaa. Sana sana ni kwamba mpira ni mkubwa, mpira ni size kama ya basketball, alafu pia D yake ni tofauti. D ya roll ball ni ndogo na ile ya nini kubwa zaidi. Pia distance ya kutoka kwa mahali unashutia, mahali unashutia nini, penalty, hii ni karibu kidogo kuliko ile ya handball. Yes. Hii game unaanzaga wapi? Sana sana unajifunza skating, but si lazima uwe expert. Hata kama we bado ni learner kwa skating, bado unaweza kucheza game ya roll ball, because roll ball is not the same as skating, but skating inasaidia kwa sababu speed ni muhimu kwa game. Ukiwa na speed unaweza kimbia uache wenzako wa ile timu nyingine na uweze kufunga bao yako bila wasiwasi. Lakini bila speed pia bado unaweza cheza game ya roll ball, sababu sio kila mtu anaweza fanya speed skating, but kila mtu anaweza fanya roll ball, sababu kuna kazi yake ila anaweza fanya. Kuna wengine wazuri kwa shooting, wengine ni wazuri kwa passing na kadhalika. Vijana, kuna wazazi pale watch. Yes. Ungependa kuambia aje about watoto wao na about pia kuna mtu anaona hii game anaona kitu kali hapo, ungependa kumadvise aje? Tungependa kualika watu waje kucheza hii game ya roll ball. Ni game mzuri sana kwa watoto na vijana. Wazee ndio kidogo labda hawataweza kucheza, lakini watoto na vijana wanaweza cheza hiyo game ya roll ball. Lakini mahali shida huwa inatokezea ni mahali pa kufanyia tizi. Huwa si mahali pengi mahali panaweza tumika kwa kufanya tizi ya roll ball, na pia vifaa vya kutumia. Lazima uwe na kofia, uwe na guards za mkono, za miguu, na uwe na first aid na mambo mengine ambayo unaweza hitaji ndio uwe safe, kwa sababu ni game ya mbio
wakati wowote unaweza kuanguka, lakini ukiwa na vitu safe za kutumia unaweza cheza game bila wasiwasi. Hii game tumekuwa world champions na ni mara mbili. 2015 wasichana walikuwa number 1 na pia 2019 wasichana pia wakawa number 1 kwa World Cup, na wanaume walikuwa namba 4 wakaja namba 3 na 2019 wakawa namba 2 kwa dunia nzima kwa timu zaidi ya 50. So kuna mambo mazuri ambayo yanakuja, lakini ni katika Mwangaza TV ndio utaweza kuona mambo mazuri ambayo yamepangiwa game ya rollball. Tunapanga kurudi World Cup na kudefend title yetu, na ikiwezekana Mungu akitusaidia vijana the boys pia wachukue hiyo World Cup. Hiyo tumetamani sana na bado tunaomba Mungu atusaidie, lakini tunahitaji watu waje ndani, walete players waweze kucheza hii game ya rollball, na pia tupate watu wa kusponsor, sababu hizi vitu za kuvaa za kucheza nazo ni expensive. Tukipata mtu ambaye anaweza kutusaidia vijana waweze kucheza mtaani huko na kila mahali, ili game iweze kujulikana. Na tumependa kuwakaribisha mje mjenge talent yenu hapa Kasarani, na pia huwa tunacheza kwa venue zingine, lakini Kasarani ni kama home ground yetu, na tungependa mje mutrain na sisi na muweze kuchezea Kenya katika michezo ya World Cup. So tuko Instagram, tuko Facebook. Facebook ni Rollball Kenya, ambayo unaweza kulogin na uone ni mambo gani tunafanya, na Instagram pia tuko, utatupata huko. Tafuta tu Rollball Kenya, Rollball, na utatupata huko. Ndio. Asante. Okay, welcome back. Hiyo ilikuwa Rollball Kenya, yani ndani ya Talanta edition, mkiwa na boy wenyu Ima hapo hivyo. Ima ama Manu anasemanga unacheki hadi majua anatucheki. Sasa iko hivi. Sasa iko hivi. Sasa tunaingia kwenye fun time. Ukinicheki hapa, niko na team green. Hii ni red. Niko na team red hapa. Na niko na team green. Niko na team red na niko na team green. So hapa hivi ndio wakati wa fun time, yani fun time moment. Hapa tunacheza games tu kiasi hapa hivi kukuchangamsha wewe mtazamaji ukiwa mtaa, kwa sababu leo najua leo ni off day yako safi. Kwa hivyo jibambe na The Plug Show. Na kama unabambika, comment tu hapo hivyo uniambie Aleki nabambika sana. So game yetu ya leo itakuwa inaitwaje? Inaitwa, acha tuseme tu ni kuuliza maswali. Salvi anauliza maswali. Ile yenye ina favor hii side unainua green, ile ina favor ile side unainua red. So itakuwa hivi, Esther atakuwa team green, mimi nachagua. Esther atakuwa team green. Karo atakuwa team red for danger. No. Hatari. Atakuwa team red yani. Esther atakuwa team red. Esther atakuwa team green. Unanicheki Esther? Nakucheki. Sasa Salvi atakuwa akisoma swali. Atakuwa akisoma swali. Akisoma swali nikiinua side ya green, unajua ni Esther. Akisoma swali nijibu na red, unajua nimejibu Karo. Hakuna haja kusema. So Salvi, are you ready? I'm ready, thank you. You are ready, Salvi? I'm ready. Salvi for team blue. Are you ready? DJ Salvi, you are ready? Hey. Okay, let's go then. Start. Okay, question number 1. If you got into a fix and you needed help, who would you call first? What if? If you got into a fix and you needed help, nani ungecall wa kwanza? Okay, question 2. If you are going to an event, who would you trust to dress you? Who do you think is the most active? Active. Rudia hiyo swali. Who do you think is the most active? I think. Who looks dramatic according to you?
And number 5, who is good at coming up with ideas? Who can you loan some money? Who to trust? Who, number 7. Who is the most crazy one? Who can you trust with your car keys? According to you, who is rude? Rude? Yeah. Given 2 million Kenyan Kenya, 2 million Kenyan shilling, up to you. $7. Given, yeah. Now who can you share it with? Both of them. According to you, who is the most prayerful? Question zimeisha. Yaani ilikuwa fun time. Sasa DJ Salvi, are you ready on the decks? On the decks. Chiki chiki. You ready? Let's go.